Thank you, my lady. May you please this one of court her ladyship to call upon criminal application number 0195-2025, Dr. Lipholo versus Director of Public Prosecutions. Thank you, my lady. The representations discussed before. May please with my lady, I appear for the crown officer. My lady, may I, with the leave of the court, I have to tender my sincere apology for keeping the court, my lady. And, in the court and ransom. that is why, my lady, I have to do what is necessary, my lady, and I am indebted to the court saying to wait for me. Apology accepted, As a court ladyship. Judgment in the matter having been reserved on the 18th August 2025, it is hereby read. The petitioner is herein seeking to be released on bail following his arrest on 2nd July 2025. He was subsequently charged and remanded in custody on a charge of sedition for contravening Section 76(2)(b) of the Penal Code Act 2010, read together with Section 109 and other additional charges thereunder. Before the Maseru Magistrate Court in criminal trial 615 of 2025 on 4th July 2025. He is currently awaiting trial at the Maseru Central Correctional Facility. He is a member of the Lesotho 11th Parliament and a leader of the Basotho Government Movement, BCM. He is accused of misusing his position to confuse and or divide the Basotho nation and violate the dignity and reputation of the royal family or His Majesty. He is purportedly reclaiming a territory he refers to as Basotho land and says it has nothing to do with Lesotho. Yet, according to the Crown, he knows that historically the said land was part of Lesotho as it currently stands. He said to claim that he wants Basotho land restored to its owners without being authorized to do so by the government of Lesotho, but through the use of seditious words. The Crown submits that the petitioner's mission is to spread confusion amongst the Basotho nation, thereby threatening to destabilize Lesotho. The petitioner denies that he is involved in any seditious activities, either through words or deeds, and implores this court to release him on bail under the following conditions: that he pays cash deposit in the sum of 5,000 maruti, that he be allowed to continue in his employment as a member of parliament in the Lesotho's current 11th parliament, that he attends his remands on times that the remanding court may see befitting, and that he reports himself to the police at police headquarters in the Maseru City in the Kingdom of Lesotho on every last Friday of each month. Having read papers filed of record and heard the parties, the court may in its discretion grant or refuse the bail petition. In the event of bail being granted, the court generally imposes conditions designed to prevent the accused from absconding, b, committing further offenses, or interfering with witnesses or otherwise obstructing the course of justice. In motivating this application for bail, the petitioner contends that he will cooperate with the police, that he is a Lesotho citizen and a holder of a diplomatic passport, is a married man with minor children and hence orphans in his church, and is an overseer of the Calvary Mission Church situated at Ohanetsoe and other parts of the country. It is the petitioner's case that he is prepared to stand trial and vindicate himself, and that he would never leave this country and family for anything.
This application for bail is opposed by the Crown. The Crown insists that the preferred charges are genuine and are supported by evidence filed in the docket, that he is likely to abscond once released on bail and not stand trial, thereby evading the ends of justice. It is the Crown's case that the petitioner seeks to be released on bail so as to continue committing or furthering the alleged offences. Further, that he is a flight risk as he spends most of his time shuttling between Lesotho and the Republic of South Africa, and that even on the day of his arrest he was from South Africa. That apart from on the end of his arrest, his passport reflects a lot of movement between Lesotho and South Africa. Annexures LP and DP were annexed. The Crown contends that his assertion that he fears going to South Africa between the two countries, even when he was allegedly in hiding, that he is likely to interfere with police investigations and Crown witnesses to the prejudice of the administration of justice. Reacting to the latter, counsel for the petitioner argued that the Petitioner Procedure and Evidence Act, which reads that the High Court may, at any stage of the proceedings taken in any court in respect of an offence, admit the accused to bail. The decision whether or not to grant bail is an exercise of a discretion, which must of course be exercised judicially and not arbitrarily or capriciously. According to David Lidingwana Jonathan versus Director of Public Prosecutions, the court therein citing with approval the case of S versus Isaac stated that in exercising the discretion whether or not to grant bail, the guiding principle is to uphold the interest of justice by balancing the reasonable requirements of the state with the requirements of our law as to the liberty of the subject, adding that the court must always bear in mind that presumption of innocence operates in favor of the applicant, even where it is said that there is a strong prima facie case against him, but that if there are indications that the granting of bail will defeat or frustrate the proper administration of justice, then the court will be fully justified in refusing bail to the applicant. The right to personal liberty is entrenched in Section 61 of the Constitution of Lesotho, 1993, the CPNE, and the common law. Bail being an integral part of the fundamental right to liberty, a person who is charged with having committed a criminal offense is, if in detention, entitled to be granted bail, subject to conditions that the court may impose to ensure his or her attendance at trial. The right is, however, not absolute and is qualified by the conditions stipulated thereunder, including that a person may be detained or arrested under subsection E upon reasonable suspicion of having committed or being about to commit a criminal offense under the law of Lesotho. Section 12(2)(a) of the Constitution guarantees this right to a fair trial and provides that every person who is charged with a criminal offense shall be presumed to be innocent until he is proved or has pleaded guilty. In petitioning for bail, counsel for the petitioner underscored the presumption of innocence, that the petitioner is innocent until proven otherwise. However, the court in S versus Dlamini issued a caveat on the presumption of innocence, that there is widespread misunderstanding regarding the purpose and effect of bail. Manifestly, much can still be done to instill in the community a proper understanding of the presumption of innocence and the qualified right to freedom pending trial.
The ugly fact remains, as observed in the above case, that public peace and security are at times endangered by the release of persons charged with offences regarded as serious. The discretion exercised by the court in the grant of bail is a fine balance between many interests, which include public interest, interest of justice, integrity and reputation of the judiciary, maintenance of the society's trust in the administration of justice, a demonstration of societal accountability in the exercise of judicial discretion, as well as the interest of the petitioner for bail. In order to assist courts in striking this balance in the exercise of the judicial discretion in respect of bails, the following factors have been found helpful by the Namibian court in S versus Atchison, per Mohammed A.J. Evidential burden, incidence of, seriousness of the charge, degree of implication, motive to influence evidence or witness, flight riskiness, stringency of conditions that may safely be imposed by the court, public interest, exceptionality of the circumstances, and societal duty and integrity of the court in criminal justice system. This case has been quoted in a plethora of authorities on the grant of bail in this jurisdiction, including in Bolofo and others versus DPP. The exercise of the judicial discretion will certainly differ from case to case, and the weight of each factor will also vary from one case to another. Applying these principles to the case at hand, the petitioner avers that he is a Lesotho citizen, holds a diplomatic passport, is a married man with minor children and tends orphans in his church, is an overseer of his church, and has fixed assets in Lesotho. The court also notes that public interest, interest of justice, and judicial integrity may outweigh the positive personal circumstances in matters of bail. The court will at this juncture weigh these positive attributes against the principles outlined on the grant of bail. Sedition is defined as conduct or speech inciting people to rebel against the authority of a state or monarch. The crux of the offense is the words of or conduct that is deemed seditious. Counsel for the petitioner argued that sedition is not a serious offense, hence there is no penalty attached to it under Part 10 of the Penal Code. He relied for this assertion on Section 109.3 thereof. This court has a contrary view. As far as it is concerned, sedition is a serious offense. In terms of the said section, if the petitioner is found guilty, the discretion is left to the court. The court confirmed in David Lidingwana that the seriousness of the offense is one of the factors for considerations by the court in a bail application, in as much as the possibility of a severe sentence is in itself a potential inducement to an accused person to flee rather than stand trial. On flight riskiness, counsel for the petitioner argues that the petitioner is not a flight risk. He relied heavily on the case of Lipholo versus the DPP in his submission that the petitioner was granted bail despite having fled for a period of 7 years. Countering this argument, the Crown said the petitioner, Lipholo, was not arrested but voluntarily surrendered himself to the police, unlike the petitioner herein who was arrested. The Crown insisted that the petitioner is a flight risk. The petitioner averred that he possesses 2 passports, the diplomatic as well as the regular passport. The court takes judicial notice of the fact that the 2 passports may be used interchangeably. It is the Crown's case that the petitioner's frequent movement
outside this jurisdiction are an indication that if released, he is likely to abscond. Also that he had traveled recently to Botswana on 2nd February 2025, to South Africa on many occasions, and to Ethiopia on 7 April 2025, and to Eswatini on 6 May 2025. The Crown contends that the petitioner uses various ports of entry, including recently Bloemfontein in Northwest, Tlokwe in Botswana, the Botswana Airport, marked SSKA, Maseru Bridge, Van Rens Gate, and Fitzburg Bridge. As the Crown puts it, the petitioner is slippery. The petitioner possesses a multi-entry visa into the United States of America, dating from 17 January 2025 and expiring on 14 January 2030. Annexed to the opposing affidavit as DP at page 76 of the record of proceedings. Further motivating its point that the petitioner is likely to abscond if released on bail and defeat the ends of justice. The Crown quoted Article 3.1 of the treaty between the government of Lesotho and the Republic of South Africa on extradition, entered into on 9 April 2001, which reads, extradition shall be refused in any of the following circumstances: where the offense for which extradition is requested is considered by the requested state to be a political offense or of a political character. Lesotho is a signatory to the SADC Protocol of Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Article 6 thereof provides that assistance may be refused if, in the opinion of the requested state, the request relates to a political offense or an offense of a political character. It is the Crown's case that charges leveled against the petitioner are of a political nature. In the court's view, they are, having perused through the counts. The court wishes to emphasize that although the right to personal liberty, including bail, is guaranteed under Section 6.5 of the Constitution, like other rights, it is not absolute. In conclusion, in its exercise of a discretion to grant or refuse bail, the court acts with impartiality, without bias or prejudice, fear or favor. The attitude of the Office of the DPP in opposing the bail is not conclusive in its decision to grant or refuse bail. It will look at all the surrounding circumstances of the case to determine whether the petitioner will stand trial and not abscond. Remarks of Cotran CJ in R versus Emmanuel Ndoi, it's unreported, that in an application for bail pending trial, it has often been said that the courts must start with the premise that every accused person is presumed innocent until the contrary is proved, and should lean towards the granting of bail rather than refusing it. The rule is, of course, subject to certain qualifications based on the principle that it will not be granted if the interests of justice will be prejudiced. A determination whether or not the petitioner's arrest and remand into custody are constitutional for excessiveness or overbreadth has not yet been determined, and is not an issue for determination by this court in this case. A conspectus of the above considerations leaves the court with no alternative but to refuse bail. In the result, the petition fails and release on bail is refused. Upon the reasonable time within which investigations ought to have been concluded, the petitioner may still approach this court for reconsideration of the question of bail. That is the court shall adjourn.
ya ba nka na fe bona ka dasha ba wena kwa don't kan kena wenda tu ka taba kan kan Bona go fela le skono. Wa fika. Iwa le tlhaeng tsa ka bona bomme le bontate ya fala le mametse ka hlolo ka mo ifanong ka teng ya tswa ho no bua ka stau le ka puena gona ya dia kgetene e se mo bebe a holo ho mo tsa imba ka bokgutshwane le gotla le re le hanana le beili le kopo ya beili ka mo re itekileng ka teng ka gola kala ga batla go ge fumane ka hlolo eno bana re hloka gore re tlotla re bala hantle re iphe kutusha ona bja le ke tseba gore re ikeletse hantle gona re tloetsa jwang ka yona empa fela he ke gola nna che tsena bontate batlang ke upile ka hlolo eno e ngotswe hantle kwa udimo kwa o theo jwale ke utlwa ketellong e ka re ho so ba ntho e kang e sudden twist ya ka hlolo e kang ha e dumellana le reasoning e ka udimo so ka hlolo ona ka bo yona ke utlwile le hantle fela jwale ke utlwile e ka re comes as a shock or a surprise hore e be beile hantle ke a gola hape nkare hore hanwe beile ha ya utlwa hona le lebaka le hlileng le beuwe gona hanelwa ke tse mohlala fela jwalo ka le khotla le bontshitse hore na motho a fuwe beile ka bonwa go tlameha ho shajwe dintlha tse itseng motho o montse ka bang 5 ka ho feta moo ke tsa mohlala fela gore na motho yo a ka fuwa beile ha tlo kenana le dipaki tsa mofapafo motho yo a ka fuwa beile na o tla hanya ho e bua motho a ka fuwa beile a se motho a ka hona se di na o tla nna itlale sponsoring o tla nna itlale na o tla nna tsamaye di remand a je ne se ke boletse e na dipaki so ke ntlha tseno jwale molao o re di tlameha hore di shejwe ntlha tseno a ke jwale le gotla le tshilo ba jwale mo se le hana beile tebello ya ka nna ke le se hape ne le gore le gotla le tlage ke godiseile motho yana o tlo kena le dipaki tse go kapa hona le bopaki bo fanweng bo lekaneng bo ke bona go motho o tla kena le dipaki jwale le gotla lona ka bona le tshilo le gore motswalla ka le haetsa digangola ba bontsha hore go ke batho motho o tlo kena le dipaki go sotse jalo gona dipaki ke difeng gobane ka molao ga tsamaya re fuwe witness statements e leng ditokomane tsa bona dipaki ke difeng jwale he ha sa di tseba bala ka nka kgato a gashi ha be ke se happy e se happy mo shana e swere ke ho ya ke nthaeno ya pele eno ya e ke reng le gotla ha ja utlwa le fihla le etsa qeto ya hore le ntla tse di thathamisitseng tse di reng ke tsona tse tla sheba gona mo gotla ha ja utlwa le re go fana ka bopaki ba go ha o tlotla di loba ya bobedi ntse re tsona ntlhentseo ha ona mo le gotla ke la ka utlwa le re a ke ne ke bua ka o kenanyana le dipaki ke tla go ya bobedi ha ona mo ila ka utlwa le gotla le re ke godiseile ka bopaki bo teng kapa ho paka haditswe hore motho ena o tlo ba le so le ba di leta ba tseno ka fela la di bala le gona di kgantsa gona di tseng le di kgantsa tsa mofapahlona di reng fela ha ona mo leketetseng le re ntlha tse ke di boletseng ka ofela e hlile ke a bona hore hanga ka fa motho ena beile o tlo kena le dipaki o tlo ba le ya gore ha le ketetse le tshoba di ketetse seletsa ka hloleng e ke upileng ke re ka go ke beneng e ka re e la ntsosa ka pa ka ukwa e sa dumela le ka hlolo e ntle e nna le ukwa e ka ne le yentse jwale jalo ka ke shu kgetla emela ka hloleng no go tla re e bala hantle fela ha e tlo fetoga e sentse lona ka hloleng e re tsebang e ke batla e se eno tluwe kapa e se eno ntshitswe ka tsela e tse le yone ya gola ke yona tabeng jwale ha se re shebile hantle ka tla ikeletsa ka pele gona re etse jwang ka yona ka hloleng ke a gola ntho engwe le gotla le beileng go hore ntse re ka gutla hape ga lo etsa kopo e nngwe ya beile
bana ba e bona le fapa ntho e le khotla le buileng e jwale ke kopatle ke hlakise fela gore taba eo molaong a se taba e mohlolo e file beile o ka e batla ya hana wa khutla wa e batla hape fela molao gore go khutla e batla hape go bontshe gore go sona le a change of circumstances go sona le maemo a fetileng o so bontsha ga ka ba ka la maemo ana a matšhana sa le teng ha e maobane no itse ha ke lokele ke beile empa gona bjale ke dumela se ke qualifyela beile kapa se ke lokelwa ke beile ka maemo ana a matšhate go ka bokgutshwane ha o no ile a kenya nyewe ya beile ya feila o ka kenya nyewe ye nngwe ya beile o se haile ka tsela e fapaneng ebe o batla beile go tleng lona le tshwanang jale ke a gola hona le tabene e ne tlotlo e netefatsa mona le bontate mona e gona na beile na e ga nka maipiletso ka yona na kapa le hore na haebe go jwalo na maemong a re nke maipiletso kapa re kenye beile kapa re emele nako e nngwe re kenya se re haile ka tsela e fapaneng so ke tsona taba tseno ke kopa ke phasela discount ke nna ke taba mokhutsanyane fela hore na ke go thobo hlale ha bo ha e tsana nna se ke se utlwileng ka mane ke a mhlomphe ya bua hore koso ena ke a dipolotiki ha re koso ena ke a dipolotiki taba eno ke yona e kutlwileng ka re ke yona kgulu ya taba ya hae mme a re sadak go latella ditumellano ka dintlha tsene di beuwe hore ho na le tumellano ya fapanyetsano ya ditlodi tsa molao ka hare ho sadak mme mofapahlo o bontshitse hore mo qoso e leng ya dipolotiki ha e na ba teng phapanyetsano e jwalo mme mohlomphe o itse ha e bona taba ena e hleke ya dipolotiki mme go ba le phapanyetsano eno ke yona ntlha ke utlwileng e ke go ba tshwarelo ke nyela le sekonyana e bua eno ya go tsoso ile ja dipolotiki hothi ha sadake ka ga motho ntse le mmatla ke yona mondate ya thusana ga go fela jale ha qoso a iqosetswang ile ya dipolotiki sadake ke baba ya ba le sebedisano e tswa ha jale ne ke batla fela ke kenye ntlha ile nngwe fela mo no ka molao dinyewe tse leng re ke tsa dipolotiki ha di a tsamaya makgotleng gore molao gore le khotla ha lena matla ho duma political cases purely political cases e meng ke utlwisisa hore e ka nna ba ke lebaka leo sadake reng ha motho a qoswa ka diqoso tse tsa sepolotiki e be di ga kana dumela gore re fane ka motheo e le ho baneneng ntho tse nonong le ha ka tsaiso makgotla ona ka bona a le sotho a tsa tla mamela nyewe tsa sepolotiki because what they are political questions tse leng le khotla ha lena matla go tsona kapa ha le a tlameha hore le di etse entertain so ha ebe go so tshwalo wele taba go na ha go tloa mona re ya pele kapa going forward na le khotla na le tla ba le jurisdiction kapa nka e ba ka gona le khotla go so ntsena tse teng kapa makgotla le sotho na tla ba le matla a go tlo mamela di qoso tseo beng ba tsona bona se ba amoetse ho dia political kapa dia politically motivated so e sentse tlo one time sentse go tla ma e hlaisa le gona ka pela le khotla le pele le tswela pele ga ka le khotleng le ka hlolo ke ene bontshitseng qoso tsena di political jwale molao gore le khotla le ke bala mamela dinyewe tse political jwale e sentse le ntla engwe e le gore ha re ya pele re tla shene empa ke re ka da diskonya la hlaisitse ntlha eno ke etse gore tabena ya political le sadake e etse kelello Dibozo ide sa khombe ka go bese ne go ba ke botsa gona santsane le teng gona ha ile mona se le hlokometse gore taba tsena na di political luna le tlotla le tsa reapply beile kapo le tlotla le nka appeal nna ka maikutlo ka ke ne ke la ke suggesta gore le nke appeal potso ya ka bobedi ke ya gona
ha ile monana lona le tla ithuta judgment ena e ntseng tsatsing ya ka shebona na ha se le ithutile yona na le tlo nka dikgato di feng Dadi nna jwa ka ka ga ba a ke gore ko la re ithuta ka hlolo le fela gona re tlo nka dikgato hemmeng ho ithuta ka hlolo eno go ona o tla go etsana ga e ha molao ko wa ntate ha re ithutile karabo re nka mata ho motho a re gomme so re ke ba ga araba le gore na re tla etsa ba tlamehile ho ya tronkong re nka mata ka le boatle ba go Smakha unamandla Nkosi yami yo Moi wa Melody Airwaves Media ke mona mo e leng hore re sa tswa ka le khotleng wena moi wa heso mme he ke batla fela re tlotla re utla maikutlo a balatedi ba malatana ha hore ha ile mona ka hlolo e entswe ya kopo ya Beil ebe maikutlo a bona ke afe jalo ka ha o tseba sentse ke na le phala ya bona ya batjha ntate Maweshe ke a o dumedisa hlele ho amohela ho Melody Airwaves Media ke o qotsitse o se awe ho hang ke re ke motsometse ke mona he ka hlolo e wele ntate Maweshe Dr. Lipholo ke o he le khotla le Ohanetsoe ka Beil maikutlo a hao e ka ba ke afe mabapi le taba ye ka nnete ho jwalo khotla le Ohanetsoe ka Beil go potlo phapha empa ke gola tse ding tsa dintho ntse le hore fela rona re le mabisiemo re tse ding tsa dintho ntse re di ela hloko le hona ho ithuta fela e taba ena ke gwa letsa tsile ka shiko ntse le moe re fahlolotseng bana re tsebile hore taba ena e hle security mme ka molao le lona le khotla le ntse le sena le matla o kena le taba e security ke le hore ho tloa mona ho ya pele re ntse re tla fumana boeletsi ba molao bo ikekeng ya ba botlodi ba molao ho kae ka paka ho bitlela re fumane tharollo bana seo re se batlang rona re le malatana hore moetapele wa rona a tswe ka go ditshaka ka molao mme ka nnete hae ditaba di hakalo fela ehlile ka tsela eo ho leng ka yona ko re ehlile le khotla le motimeng a go re se hle ntate Maweshe hore na e ka ba Dr. Lipholo o se yana le nako e kae a le ka sitsing sa tlhabollo ya batshwauwa ho fihlella re letsatsi le o sa qetile kgwedi ke kgola ha ba ya bobedi ba ho so le nako ka nnete ya le ka sebakeng se ba se le nako e ngata a go re jwetse hore na maemo a hae e ka ba ke afe e ka ba o ntse a phetse hantle mmeleng le kelellong ka nnete mmeleng le kelellong o ntse a phetse hantle ha o so le mo re bonang ana le bothata bofe kapa bofe ka nnete ntse le latana ka nnete mme ka tsela e tshwanang le gona mabisi mo ntse re ha e khutse na ha ba sotole nte ya khutse ke a leboha haholo ntate moi wa Melody Airwaves Media ke ntate Maweshe ke na le bomme mona ke re utlwa maikutlo a bona hore na e be bona e ka ba ikutlwa jang bomme ke a le dumedisa hle le ho le amohela ho Melody Airwaves Media ke a bona le kgathetse empa hene ke kopa puo ya lona fela hore na e ka ba le ikutlwa jang ka hlolo ye Re ikutlwa go tshwenyehile ngwaneso ka kgathetse matla re na mantle dipelo tsa rona di bohloko go nako ke a leboha haholo ke ditaba ke tseo wena moi wa Melody Airwaves Media ho fihlela hle nna le wena re kopana hape nako nyetlang dikgomo